Здравствуйте. Свитя. Who can translate? Alina, Ольга, Алина. Здравствуйте, Алина. Слышно? Да. Да, здравствуйте. Значит, постоянно наблюдаю внимание на внимание. I Правильно, короткими. Мгм. okay, короткими. So I keep attention on attention. I witness it. И когда нахожусь, не сильно интенсивное занятие, то состояние я есть. Вот я в этом фоне. Я есть фон. Вы имеете в виду, что не сильно интенсивное? Когда, допустим, я наблюдаю в процессе, когда, допустим, я что-то делаю, но не интенсивно. Мгм. То есть могу посуду мыть, там, я не А, знаю. я поняла. So when I do something not very intensively, like daily duties, I see this background of I am. И когда вчера я легла спать вечером, это When, наблюдение продолжилось, естественно. when yesterday I went to bed to sleep, this witnessing, seeing was prolonging. I was doing it as well. То произошла остановка движения. Я не знаю, как это описать. Вот именно как будто все двигалось, а потом произошел такой резкий, вот прям в моменте щелк, и остановилось движение всякое. То есть пустота, я не знаю, как это даже объяснить. Вот самое лучшее, наверное, остановка движения. Mhm. And while I was doing it, somehow, I don't know how to describe it well, but the best way I can say it is this one click and any movement stops. It feels like any movement and it just total emptiness. А, Откуда-то, я была, я есть, и я знала, что это ум как бы остановился. From Оттуда somewhere знание было. from somewhere I am, but I knew somehow that the one who stops was my mind. Но почему-то это длилось очень мало. То есть я на это никак не влияла. То есть я не могла, я и не старалась в том состоянии, ты никак не оказываешь влияние. Но почему-то ты просто смотришь, и все, и оно было, а потом опять движение появилось. I saw this, I witnessed it, but it was for really short time, and I didn't make any influence to make this happen or not to make this happen. But still, it was really short time when everything stops, and then the movement begin. Я вот не очень понимаю. То есть я, получается, вообще на это никак не влияю. Никак. То есть я не останавливала этот ум, и я его не запускала. I'm not quite understand because I cannot do anything about it. I was not the one who stopped this mind, and I was not the one who make it move again. Это как бы просто случилось. Не It могу just это... happened. It just happened, and I cannot have a proper explanation of it. And who are you? А ты это кто? А, вот когда... Сейчас я Лариса, Now но I'm вот, Larissa. но там, когда я сейчас войду в это состояние, значит, я есть. Вот ощущение, что просто я есть.
Now I'm О, Larissa, but somehow I can jump into this state, and in this state, I'm just I am, and that's it. You are always that I am. Вы всегда вот это я есть. You just don't know it always. Ты просто не всегда об этом знаешь. You say the mind started and the mind is stopped, and I didn't do anything about it. Ты говоришь, ум начался, и ум остановился. Я ничего с этим не делала. So I must be something different than the mind that starts and stops. Значит, я должно быть что-то другое, а не тот ум, который запускается и останавливается. так и есть. I see it this way. Good. That's it. Good. Хорошо. This I is something different than body, mind, energy, this or that. Потому что это я, это что-то другое. Это не ум, не энергия, не то и не это. This I is consciousness Это я, это сознание. or the self or whatever you like to call it. Или the self, я. Или как хочешь это назови. Ну, я понимаю, о чем речь. Я просто почему-то все равно вываливаюсь оттуда. I am aware of what you're speaking about, but somehow I jump out back from this state, from myself. You know, jump out of yourself. Ты не вываливаешься из себя. The mind does. Это ум делает. The mind that goes in and out of yourself. In Your mind is the one that goes in and out of yourself. это ум тот, который идет внутрь, снаружи из тебя. Вот он вываливается туда-сюда. And as you rightly said, you don't do anything for the mind to go in and out. И, как ты правильно сказала, ты ничего не делаешь для того, чтобы этот ум вертелся туда-сюда. Как же тогда его остановить? Как сделать опять эту остановку движения, если я ничего не делаю? So the question is how to stop it if it's not me who stops it. How to stop it? How to make it stop? If I'm not the doer. It's not about making it stop. It's about finding out who you are. Это не о том, чтобы остановить этот ум. Это о том, чтобы выяснить, кто ты есть на самом деле. Очередная ловушка. Another trap. Hmm? Another trap. You know you are the self. If the mind is in and out, it doesn't matter. Если ты знаешь себя как себя, то ум внутри или снаружи, это уже не важно. You are permanently consciousness. Ты постоянно не меняющаяся единица сознания.
You don't need or have to make an effort to be what you already are. Тебе не надо делать усилия для того, чтобы стать тем, кем ты уже являешься. Just be what you are. Просто будь тем, что ты есть. When we know what we are, then we are not affected any longer by the quantity or the quality of mental activity or physical activity. Когда мы знаем, что на самом деле есть, мы больше не затрагиваемся ни умственной деятельностью, ни какими-то сенсорными восприятиями в теле там, и так далее. Оно нас больше не затрагивает. Не важно количество этих мыслей, качество этих мыслей или любой другой формы активности.
Спасибо большое. Я поняла, надо, что бы ни происходило, быть фоном, I see no matter what, I should stay background, не отвлекаться. not get interrupted. You are the background. Ты и есть этот фон. Да, The idea of being the one that stays in the background will disappear. Идея о том, что come again, sorry. The idea of The idea of being the one that is in the background. идея того, что кто-то погружается или выгружается из этого фона, она исчезнет. Вот этот он исчезнет. The спасибо. idea of yourself, the idea of being, Идея себя it's a thought. — это мысль. I have to stay in the background. All that is thought. Я должна оставаться фоном. Это мысль. Это я — это мысль. You Перед, э, перед тем, как вот это произошла остановка движения, было вот это состояние «я есть», и все, что было вокруг, просто было как просто слышание. Ну, то есть, как это объяснить? Само по себе. Мгм. То есть я Before, ничего не делала, чтобы слышать или видеть, или что-то делать. uh, before everything stops and this state I am became clear, uh, everything became like just hearing and watching, and everything goes by itself. It is like that all the time. Так на самом деле всегда происходит. The mind is a thought, I am doing it by myself, or I myself am doing it. Ум появляется и заявляет: я делаю это сам, или со мной это происходит.
Hola César. César, a ver, estoy viendo cómo elaborar concretamente la pregunta, pero hace mucho tiempo yo te había preguntado, te había consultado por algo que, efectos que sentía en el cuerpo. Y vos me respondiste, yo te pregunté, ¿esto qué puede ser? Y tu respuesta fue, según lo que recuerdo, ¿no? ¿Qué son sino solo pensamientos? Mm. Entonces, la pregunta, o sea, retomo esta respuesta tuya de hace mucho tiempo, porque estuve observando en estos días que a veces cuando uno realiza una acción, no quiero categorizar, pero bueno, una acción que implica, digamos, una puesta en juego de ciertos valores éticos. No digo una acción como comer, ¿no? O bañarse, digamos. Algo que implica a otra persona o a un vínculo, digamos. Lo que observo es que aparecen unos agregados psicológicos relacionados con condicionamientos morales, éticos, de acuerdo, bueno, a cómo en este caso yo fui criado o fue observado en mi entorno. Eso genera, porque hay un juicio, digamos, todavía sigue apareciendo ahí el juicio, o la comparación cuando realizo este tipo de actos, digamos, o cuando me vinculo con otro y surgen estas cosas, estos prejuicios, digamos. Pero aparecen como efectos en el cuerpo en el sentido de, como efectos de emociones, digamos, que se manifiestan en el cuerpo. Pero si lo observo fríamente o un poco más objetivamente, puedo ver que todos son efectos de pensamientos, digamos, como que aparecen, es muy loco, pero en un momento parece algo material, como opresivo y sumamente palpable, pero su origen son pensamientos, digamos. Correcto. Bueno, lo dije como una afirmación, pero era una pregunta. En realidad, la Ajá. pregunta era, La pregunta es, ¿son? te oigo. No, claro, la pregunta es, me salió en forma de afirmación de que son solo pensamientos, pero mi pregunta era, ¿son solo pensamientos? Correcto. Claro, bueno, eso, César. Pensamientos del yo. ¿Qué es un pensamiento? Se preguntan, ¿y cómo un pensamiento puede pensar? ¿Cómo podría pensarse a sí mismo? ¿No? Ahí tendrías que entender a la mente como la totalidad de la ilusión. Todo es una manifestación de ese poder ilusorio o energía, llámalo como tú quieras. Es decir, una porción de esa energía se materializa de forma sutil como el pensamiento yo y los demás pensamientos. Ahí metes al ego, ahí metes al intelecto, ahí metes a las tendencias, ahí metes a todo lo que se llama
el aspecto sutil de la mente. Sigue. Sí. Hacer energía es una vibración y se refleja en el cuerpo como lo que llama uno sentimientos, sensaciones, etcétera, 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 ¿no? Emociones. Claro, que parecieran estar como contaminadas de corporeidad, porque pareciera que aparecen, que están en el cuerpo, que son el cuerpo, digamos, pero Todos, no son. digamos que son como una especie de impulsos electromagnéticos, por explicarlo de alguna manera, que pasan por unos canales que se llaman canales psíquicos y llegan al cerebro. El cerebro no los piensa, el cerebro es un receptáculo. ¿Sí? Él recibe el pensamiento. ¡Rum! Y la paradoja que es que el cerebro o el cuerpo también es un pensamiento. Y eso se refleja en el cuerpo como nuestras percepciones, sensaciones, emociones, pensamientos, tendencias, predisposiciones, recuerdos, intelecto, etcétera, etcétera, etcétera. Se piensa que en esta parte del cerebro funciona esto y estas neuronas. Si todo eso está bien, excepto de que se produzca allí, se recibe allí y lo activa, cuando no lo produce. ¿Sí? César, ¿se podría decir que los pensamientos son impulsos, Sí, eh, im- impulsos neutrales, espontáneos, y que cuando pasan, como llegan acá, se tiñen de la experiencia personal de cada uno y parece que son cosas de uno y que le ocurren a uno? No nacen de la fuente, digamos, ya teñidos de esa personalidad individual. ¿O sí? sí, esa predisposición hace sí, inclusive la predisposición de la misma mente a identificarse con el cuerpo. Es como que si fuera un programa, porque eso es la mente, sí, cúmulo de tendencias, un cúmulo de predisposiciones. Claro, parece que fuera una persona, parece que fuera una cuestión individual o que le pertenecen a un individuo, ¿sí? Que son tendencias, recuerdos, predisposiciones individuales y que le pertenecen a una persona. Realmente son el colectivo. La identificación es como que si hubiera una identificación y se fragmentara así. Rup, rup. Entonces, esto Yalilo, esto César, esto Vilma, esto Javi, esto el otro. ¿Me sigues? Me parece que se subdividieran, que son mis predisposiciones, que son diferentes a las tuyas. ¿Mm? Tu personalidad, la mía, mi temperamento, el tuyo, etcétera, etcétera. Eso es lo que hace el sentido de individualidad, lo personaliza, lo hace aparecer como mío, de un yo, sí, mío, de un yo individual.
Sí, puedo corroborar que esto se cae cuando uno indaga, ya está, digamos. Mm, correcto. Era eso, César. Gracias. Sí, por eso estaba traduciendo este libro, o estoy traduciendo este libro, La lámpara del conocimiento no dual. Es decir, porque es muy, claro, todos los conceptos los aprendí yo, están súper bien estructurados. Y oralmente, o sea, eran muy cortos y muy simples, ¿no? Muy claros. Por ejemplo, ¿cuál es la naturaleza de esta mente que forma el poder de proyección de ilusión? Entonces la respuesta es recordar ideas o tendencias es su naturaleza. Tiene tendencias como contenido y aparece en la conciencia testigo en dos modos, yo y esto. ¿Mm? Mira cómo las semillas de los árboles, plantas, hierbas, enredaderas, etcétera, están todas contenidas en la tierra, pero solo algunas de ellas brotan según el suelo, el clima y la estación. Así también la naturaleza y el alcance de los poderes de manifestación están determinados por las condiciones. En el momento en el que el ser conciencia y bienaventuranza, el sustrato de todos los poderes de la ilusión, se une al poder del pensamiento, ese poder se manifiesta como mente. Así la ilusión, así la ilusión, durante tanto tiempo dormida, ¿sí? Surge repentinamente, porque eso no me lo surge, surge repentinamente como mente del supremo ser conciencia. ¿Sí? Como mente, surge, perdón, repentinamente del supremo ser conciencia. ¿Me sigues? Surge del supremo, ¿no? Que es la mente del supremo, surge del supremo, ¿m? La fuente común de todo. Entonces, esta mente da forma a todo el universo. Sí, recién cuando leías, fue re loco, pero ¿será que por la conjunción de la verdad que está escrita, más vos que la estás leyendo, que la viviste y que la estás encarnando, era como que toda la electricidad recorría mi cuerpo, digamos? Como que estaba escuchando algo verdadero. Gracias por eso. Así es como funciona.
César, aprovecho a preguntarte algo ahora. Eh, Porque me surgió, digamos, una posibilidad, no tan concreta, pero una posibilidad, en fin, de poder viajar a la India. A mí siempre me llamó la atención Arunachala, bueno, pero por otro lado hay algo dentro de mí que dice como que es una distracción, digamos, como que lo más importante es la indagación, digamos, y la guía de un gurú verdadero que haya experimentado esa y sepa de qué habla. Porque yo me veo, ¿qué voy a hacer? Voy a visitar la cueva donde estaba Raman, ¿y qué voy a hacer ahí? Digamos, como, o realmente hay un poder que genera algo diferente. Y Yo lo hay, quería que vos me digas. y lo hay. Aún así, aunque fueras para allá, lo ideal sería mantener el contacto con alguien que sepa lo que está hablando. Perdón, César, se te corta. Me parece que es algo en conexión con Yalilo. No sé si tiene dos aparatos encendidos. Es una pena porque se está cortando. ¿Puede ser, Yalilo? Sí, ahí apagué la PC, a ver si Ajá, funciona. gracias. Porque aún así, la gente iba a Arunachala, pero hablaban con Ramana.
Claro. Yo también digo, si no, cada persona que visita Arunachala estaría el mundo lleno de seres realizados. Sin embargo, de las 3 personas realizadas que conozco, 2 fueron a Arunachala, digamos, como entre ellas vos. Pero bueno, también conozco otra persona que no. Pero hizo una indagación profunda y sostenida y confió en la palabra de su gurú, digamos. No hay punto de referencia, varía de persona en persona. Digamos que hay lugares o sitios, como diría Castaneda, sitios de poder, que lo que hacen en realidad son profundizar la indagación, pero si uno no indaga, por más que esté en esos lugares por sí mismo, si uno se sienta ahí no va a ocurrir nada. O si no escucha la verdad de la palabra de un ser realizado, también en vano, digamos. Sí. Digo esto porque conozco gente que fue, amigos, y volvieron con un montón de túnicas y con nuevas prácticas, pero No, nada y más. esos lugares también tienen una influencia y pueden hacer que su gente aflore. Y si no haces nada al respecto, entonces te podría decir que es hasta contraproducente. Sí, ok, gracias. Eso. Hi again. Mm.
Cesar, yesterday we were talking, and I was asking you about that. We was talking about listening and the way one's listening or don't listen anything or something. And for a split second, like for a few seconds, I was like really listening, and I then it was 3 seconds or 5 seconds or something, and then I dive in back, and I understood that the whole life, like everybody speak like underwater. Nobody actually listen to and understand what other person is about to say. And the question is, what is the splash of reality, or is another mind game? Because now my mind is quite entertaining. It's like feed me with some supernatural stuff, and I'm trying not to put much attention to it. Yes, and the question is like, was it the my game, or because as Larissa said, she feels like a background and she became a background. I just ran into this background and I never was it, or it felt like it felt like it. But yesterday it was about like listening, and it turns that we are speaking for whole year, and I just really listen what you meant to say for 3 seconds out of whole year. This is insane. Yes. Oh my God. And I was not who make it happen or not make it happen. It just happens, and I'm like struggling with like came back the real hearing, because I'm like underwater and everybody is like underwater. We like fish open mouth, and some sound comes out, but it's meaningful. Meaningless, I mean. So it did happen while listening. Yes. Exactly. You were not doing anything but listening. Hmm. That background is yourself. Not what you see, but what you are. Is what I am. See, I am. Or I. I cannot be I am, because I keep stupidly repeating it. I am. I am. And this repetition is ruined. Like it's already covering what I am. It's good. So you get in there. To repeat I am. See, in order to repeat I repeat I am because I am. So I am before I think I am.
So this understanding from your own perception this is what does the trick, see? It's an understanding that comes from direct knowledge of the fact, good on you. Oh God, who called it mind? It's stupid. Mind should be clever, and it's stupid. Is it any help when, like, I'm doing something, but I cannot keep still, and I turn on the video about the knowledge? Is it any user in it to Yes. listen it? Yes. Yes. We normally use intellectual knowledge. It's a form of meditation, right? Yes. Meditation, as people understand it, in reality, is the absence of the meditator. And meditation is another name for consciousness. Unbroken, effortless, nameless, formless, attributeless, characteristicless consciousness or awareness. Meditation means all that. So what people call meditation is to fix attention on something, to avoid, get distracted, or to pay attention to something else, right? Yes, and now my distraction is actually the knowledge of it. No, No? no, no. If you cannot focus on yourself because of the tendencies of the vagaries of the mind, then you go to the knowledge, right? Nothing wrong with that. So you are meditating in the knowledge, in the concept, right? Yes, because now I start to blame myself again. Like, you don't do inquiry, you just keep moving to achieve something, to go for a knowledge. But I decided to make it, as you said, effortless, or so I decided not to compress. So I have this feeling to listen to it, and I turn on and listening, or like what reading Ribugir or something. Yes, Just keep it like it goes. yes. Yeah, there was a man that used to live in Ramana ashram when Ramana was alive. He was chasing monkeys away, see, for the monkeys not to mischief, right? And then at that time, everybody used to sleep in the same place, eat in the same place, in a palm tree hut, right? And Ramana was living there. And this man was sleeping, and in his dream, he was chasing monkeys. And you could hear him, no? And then Ramana said to somebody, "Come, wake him up," right? So he can rest. He woke up, okay? And he fall asleep again. Right? So by waking up, right, all these thoughts about monkeys disappear, right? That didn't let him sleep. And then he went back to sleep. Do you understand what I mean? So if you need the intellectual background, then go for it. Not all the time reading or watching a video or listening to an audio. Even the sages does. See, they do it, but not for themselves, right? They don't need it because they are the embodiment of that knowledge, right? They are living that knowledge, or they are the living knowledge. Yeah.
but mostly to facilitate something for the devotees, right? Even Ramana will sit down with his devotees in a circle, right? And he will read some poems of Ribu Gita and he will pass the book, someone else will read another poem, and he will pass the book, someone else will read a poem, right? So this is the so-called good tendencies, the auspicious tendencies that are helpful to overpower the non-auspicious or non-auspicious tendencies, right? And then the mind is purified and it's easier to inquire. And when one inquires, then all the tendencies are left behind, good and bad, right? Auspicious and non-auspicious. In the inquiry, there is no object of meditation, there is only the subject, right? The attention is not on an object, but on the subject itself. If I find it's possible to put attention in the subject, then find an object, right? In this case, knowledge. Or the thought, the image of the personal God and Guru. See? Why people go to gurus? See, because the mind is going bananas. See, as soon as they see their gurus, right, listen to their name or repeat their name, or see, the mind somehow calms down, right? In some cases, it disappears, at least temporarily, right? As far as I know, the reality is paradox. What reality? You mean the illusion, the manifestation? I don't know, everything is like contradictive. Yes, yes, all that will come right. You will see that there is no contradiction at all. Again, for there to be contradiction, there must be two. Again, see, one more time, contradiction and me, the experiencer, the knower of the experiencer of contradiction, right? It may be a paradox, but it makes no sense because it doesn't have any. And for whom will it make sense? Again, even for something to make sense or not to make sense, there must be somebody for whom this or that makes sense or not. And the one who make like whose reaction is the mind, yes, because now while you talking, something like I became stiff and scary.
And it's the mind, yes? Leave it. Who experience it? I. Right? Yes. Just gently, calmly, lovingly, if you wish. Bring the attention, focus on the experiencer. Just focus on it. Don't try to get rid of anything, to improve anything, to change anything, to alter anything, to transcend anything. Then the experiencer disappears, and there is consciousness and whatever it is, right? It's tricky. It products something really strong and like climbs for it. Sorry? He is tricky. It products some with really strong feeling in the body. Produce, And it produces a strong feeling in the body, yeah, fear, or any other, yes. whatever it is. It produced the body to begin with. Mm. He produced the body, and then he claims the body as I and plays with it. Mm-hmm. Now, if you witness a murder, right, and somebody takes you to the court, do you witness the murder? Then you say yes, but you don't. You don't suffer. See, you are neither the victim nor the victimizer. Can you see that? Yes. You're just a witness. So the witness, not being the victim or the victimizer, is unaffected. He just witnessed the murder. It's unaffected by the murder. So it is consciousness. Whatever it is, the mind is manifesting. Whatever the mind, see, whatever game the mind is playing. Mm. It's fascinating. If the inquiry is understood, it's fascinating. Now, if from this point of view, that's everything that mind produced, even the sufferings are just funny. Yes. So more you see the mind as what it is, then the weaker it becomes, right? Weaker also means purer. And then when it is pure enough, it begins to subside. Right? It may come out again, right? But it subsides again. Eventually it doesn't rise anymore. It doesn't rise anymore, meaning by that it no longer appears as I. Because you know that I means something else. The I is consciousness.
Thank you. You're welcome. It is fascinating how this illusory power called whatever is just amazing. So here is not about judgment or analysis or no, it's just observation. It's mere observation. But the knowledge is so subtle. Yes. It's So, almost so simple. unbelievably simple. This is why it has to be repeated again and again and again and again and again and again. See, until it Because it's mind who make it complex, yes? correct. Complicated stuff. The mind grabs it, see, like a monkey, and begins to play with it. Right? Our minds are complicated. So believe it or not, the mind is looking for, so unconsciously, of course, and cleverly, is looking for something complicated. See, a very difficult practice, a very elaborated, complicated explanation of things, right? Because it needs to find an excuse to say, no, it is difficult, if not impossible. Right? I can't do this. Maybe next life. No, keep telling me the, like, some stories. Before I ran into the knowledge, and I hear nothing about enlightenment. I just in the middle of the night, I woke up with this repeating "I am," but not the way in Russian language "I am." It's "Я есть." Yes. But I woke up with repeating "Азм есмь." It's Slavic way. When before the Russian language, it was Slavic language, and I woke up with this "Азм есмь," and I was like, "What was it about?" But the one who was repeating it, he was like struggling to make a point, to understand. And then I ran out to the knowledge, and mind keep like telling me like, you haven't achieved it in like 12th century. What are you doing now? Like, you will never achieve it. And my like tendencies are really depressive, and but now at least I could have seen it. They are thoughts. Believe it or not, satsang produces an impact. See, the mind begins to get saturated till the point that even it doesn't like it. Actually, it did it in its unconscious level, in the dreams. Right? And it woke up, I am, yeah, yes, or whatever it did, whatever language it was. If the mind gets saturated with this knowledge, there is a moment that it can't reject it or refuse, right? Yeah. I just thought that like that my personality, I like make it like it's some kind of settings, and you make it like
little bit of this, little bit of that, and all the qualities that actually was not me. And I make these settings and then start to suffer from it. And I see that it's not me. And then the question, who am I, appears. Because in childhood, I was the way it is. I laugh when it was funny and I cry when and there was no personality, but I think that probably in teenage, when you want to be something, to appear somebody, to make other people to love you or something, and you became this fake Yes, it's personality. fake entity. Yes, that's the ego. It begins to get developed. It was there. It was potentially there. See? The possibility of the ego to appear was there. Because it's a predisposition too. It's a tendency, and then it arises. And then he begin to collect more tendencies. And he needs to frame a personality, right? He needs to construct a person, right? With them, with a tendency, with idea, with a concept, belief, and he begins to assume patterns of behavior, right? Also needs to identify itself, to fit in, even to survive, right? It needs to get associated with a group, right? Because teamwork is better than single work, right? Yes. Like any other species, like herds of monkeys or any other species, right? They get together and as a team they function better. Like hyenas, right? They have to work in team, right? So they get together in groups, and to survive is easier, right? Yeah. Dolphins, right? Hunting sardines, they behave in a way that helps them to survive better. So you circle the sardines and all that stuff. So humans are the same. So it needs to bond, then creates a group, a family, a clan, right? And so on. So it needs to fit in, it needs to survive. Now, this is what it is said, that it is ego survival mechanism. Right? It's a contradiction because it's survival and it's destroying at the same time. The cultural aspect is really destroying. See, because the ego went too far in human being. Otherwise, the ego had a purpose, but it went too far. Yeah. You see that reflected in society. You go to the parliament, you have this group and you have this group, right? In Russia, we have one group. Other group are rejected. The groups might be the rest of the world, but it's the same thing, right? Yeah. The same mechanism. Lately, I was watching the movie The Substance with Demi Moore, and it was really ugly, but I felt like it's the ego make it happen. You know, she was like pretty woman, and then she became older, and she wanted to become young again and more pretty, and in the end, she became an ugly monster. And she couldn't even notice that she was a product of the culture. And
and it's all fake. Correct. But intellectual understanding, it's also fake, because I have those my 3 seconds of reality. And nothing compared with it. Because the clarity is even beyond the words, beyond the sounds, like. Thank you. Sorry, once again. The rejection and all the ugliness is also the part of reality. So I accept exception and I accept rejection. Accepting, rejecting. See, all this is mine. Collectively is mine. Yes, once again. So there is an I that accepts and rejects. Yes. So I'm just watching. To see it for what it is different. Right? No accepting, no rejecting. Yes. Life gives a hint, but sometimes we don't see it because, like, from the city when I was at school, when my mom lives, it's Kursk, it's a small city in the middle of Russia, and it's a railway station, which I hated because we live to different cities, and while we go to Kursk or go out,
I hate the smell of this railway station, the way it looks. And I have a close friend who lived in America, and his wife is she's Korean, and um, they went to visit his mom in Kursk, and I asked what Stacy loved the most in Russia, and he said the railway station because it's Soviet and the old um, I don't remember the word. You know, this the picture of make out of small glasses. Mosaic, I don't know, it's in English. Probably it's the way it is, mosaic. And she just loved it. And I understood that it's my perception of it, just the railway station, just the way it is. And from with her filter, she got it like highlighted, and I always hated like something heavy and with it stinks because the it's always bad stink on railway station, like some peas and like dirty people, I don't know. And the And beauty is in the eye of the beholder. yes, That is the ugliness. yes, and it is the way it is. Mhm. I'm done. Thank you.
Ok, nos vemos entonces a la noche. Ok, si no, el miércoles, los que no pueden a la noche. So see you tonight. If you can't, then see you on Wednesday.